Okay, let us start today's class. Today we will start a new chapter, Methods of Analysis. So far we have covered the fundamental laws of electric circuits, like Ohm's law, Kirchhoff's laws, the voltage and current law. Also, we have applied series resistors with voltage division, right? Rules. Also, parallel circuits, parallel resistors with current division rules. So we have done those things. But in this chapter, basically, there are two techniques, okay? Two methods. So these two methods are used to analyze circuit, like nodal analysis and mesh analysis, okay? So nodal analysis are used considering the node points using KCL, and also we sometimes use KVL for supernodes. Similarly, mesh analysis is also used over here. We will study these two methods elaborately in this chapter. Okay? So let us start with nodal analysis. So what do you understand by nodal analysis? It provides a general procedure for analyzing circuits using node voltages, okay, as the circuit variables. Choosing node voltage instead of element voltages as circuit variables is convenient and reduces the number of equations one must solve simultaneously. You can later go through the book, but let me start the steps to analyze the circuit through nodal analysis. Okay?
First, write down these steps, then I'll explain. লেখা হয়েছে? So basically দেখো, how to analyze using nodal analysis. Suppose you have a complex circuit, ঠিক আছে? ওই কমপ্লেক্স সার্কিটে তোমার অনেক কটা নোড আছে, হ্যাঁ? লেটস সে এরকম একটা সার্কিট, এখানে একটা সোর্স, হ্যাঁ, এরকম একটা সার্কিট আছে। Okay, so in this circuit you have many nodes, right? So first of all, the first step is to select the reference node. So basically we select the reference node by considering the ground point. Okay, so whatever line is connected with the ground, the node point is called as reference node. We consider that as reference node. So you have to first select your reference node. তাহলে তোমাকে সবার আগে তোমার এই রেফারেন্স নোডটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। Then you have to see how many nodes are present in the circuit other than the reference node. Okay, so that is what is written in the second line. Assign voltages V1, V2 till Vn minus 1. If let's say you have a reference node, then considering the reference node you have total 10 nodes in the circuit, let's say. হ্যাঁ, তাহলে বাকি নোডগুলা তুমি যদি রেফারেন্স নোড কনসিডার করে ফেলো, ওইটাকে রেফারেন্স নোড হিসেবে, তাহলে আর 9টা পড়ে থাকে না? সো আমি যদি ওই 9টাকে আমি V1, V2, V3, V9 পর্যন্ত ধরি, তাহলে ওই n-1 দিয়েই তোমার করতে হয়। হ্যাঁ, নোড পয়েন্ট হচ্ছে তোমার যে কোনো দুইটা ব্রাঞ্চ একটা পয়েন্টে যদি মিট করে ওটাকে আমরা নোড বলি, ঠিক আছে? দুইটা অথবা দুইটার বেশি। ওকে, সো এখানে কয়টা নোড আছে দেখো, এখানে একটা নোড আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, রাইট? আর এইখানে একটা আছে, সিমিলারলি এখানেও একটা আছে, বাট এটাকে আমরা ওরকম করে কনসিডার করি না, বা এটাকে আমরা একই কারেন্ট ফ্লো করছে এই কারণে ওইটা অ্যাক্টিভ নোড না। হ্যাঁ, বাট অ্যাক্টিভ নোড আমার আছে এইটা, এটা, এটা, রাইট? তাহলে টোটাল আমার যতগুলোই নোড আছে তার মধ্যে যদি আমি একটাকে রেফারেন্স নোড ধরে ফেলি, তাহলে ওই একটাকে যদি তুমি টোটাল নাম্বার অফ নোডস থেকে মাইনাস করো, তাহলে অতগুলা নোড এই সার্কিটে পড়ে আছে, রাইট?
সো ওইগুলোর নাম আমি V1 V2 V3 V4 এরকম করে দিতে পারি। সো এটাই ওইখানে বলেছে। হ্যাঁ, ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে এটাই। ফার্স্ট স্টেপ তোমাকে একটা রেফারেন্স নোড সিলেক্ট করতে হবে একটা কমপ্লেক্স সার্কিটের মধ্যে। রেফারেন্স নোডটা আমরা বেসিক্যালি গ্রাউন্ডের সাথে যে কানেকশন আছে ওই পয়েন্টটাকেই আমরা রেফারেন্স নোড কনসিডার করি। হ্যাঁ, ফর ইজি ক্যালকুলেশন। So then we go to the second step. Apply KCL to all other nodes except the reference node. So apply KCL to each of the n-1 non-reference nodes. So যেগুলো হচ্ছে রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড নাই, অন্য যেই নোডগুলো ওটাকে আমরা বলি নন রেফারেন্স। ঠিক আছে? সো ওই নন রেফারেন্স নোডগুলোর উপরে আমরা KCL অ্যাপ্লাই করি। নোডাল অ্যানালাইসিসে আমরা কারশফস কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে? ওকে, সো KCL অ্যাপ্লাই করে তুমি প্রত্যেকটা নোডে একটা করে ইকুয়েশন পাবা। ওকে, সো ওই যে ইকুয়েশনগুলো পাবা ইন টার্মস অফ কারেন্ট। হ্যাঁ, কারণ কি এইটা দিয়ে যদি IS কারেন্ট ফ্লো করে, এটা দিয়ে ধরো I1, এটা দিয়ে ধরো I2, এটা I3, এটা I4. Okay, so if you consider this nodal point, what will be the equation according to KCL? IS should be equal to I1 plus I2 এই নোডাল পয়েন্টে, তাই না? IS ঢুকছে ওই নোডাল পয়েন্টে, বেরোচ্ছে কোনগুলা? I1 and I2. So IS is the entering current, and through that particular nodal point, which should be equal to sum of the currents coming out from that node, right? Which is I1 and I2, right? কারো কনফিউশন আছে এটাতে? এই পয়েন্ট থেকে কারেন্ট ঢুকছে হচ্ছে IS, বেরোচ্ছে কোনগুলো? I2 and I1. So according to Kirchhoff's current law, it says sum of the currents entering to a particular node should be equal to sum of the currents leaving that node, right? So we can write this equation. So that is what is said over here. Apply KCL to each of the n-1 reference nodes. So this is one node, this is another node. You have to apply KCL and write the equation as well in terms of current. Okay? Then you have to follow this step. Use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages. So this current, you have to change it to voltage. So according to Ohm's law, we know that V is equal to IR, right? So I is equal to V by R. So if it is I1, it should be V1 by R1. Let's say this voltage divided by the resistance will give you the current over here. Okay? So basically this current is the difference between this point and this point. Okay? এই রেজিস্টারের across দিয়ে I1 কারেন্ট যাচ্ছে না, তাহলে এই রেজিস্টারের across এ হায়ার টার্মিনাল লোয়ার টার্মিনাল আছে, রাইট? দুইটা টার্মিনাল না? সো এই দুইটা টার্মিনালের ডিফারেন্স divided by the resistance will give you the current. Okay? So the direction of the current will basically tell you which terminal is higher and which one is lower. If it is coming from top to bottom, which that means that this is the higher potential terminal and this is the lower potential terminal. Okay? So this voltage, the voltage at this point minus the voltage at this point divided by the resistance will give you the current. Okay? But in this equation, we have to just replace this V1, I1, in terms of voltage and resistance. Okay? So let us do that. If I do it over here,
IS. IS is this current, right? This IS is the potential over here and the potential, the difference between this potential divided by this particular resistance will give you supply current. Let's say this is RS. This is R1, R2, R3, R4, R5. ওকে, বুঝতে পারছো? তো আইএস কারেন্টটা কি হবে? এই যে এইখানে যে পোটেনশিয়াল আর এইখানে যে পোটেনশিয়াল তাদের ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স, তাই না? সো আইএস is equal to higher potential current. The direction of the current is in this way. So higher potential should be this one and lower potential is this one. Okay? So high potential is Vs, right? Your supply voltage is connected. One of the terminal is connected over here. The other one is connected over here. The positive terminal is connected here. So the voltage at this terminal is basically Vs, whatever voltage you are giving in the power supply. Okay? And let's say at this node point, I'm considering this one as V1, this one as V2. Okay? Clear? কারণ বাকিগুলা টার্মিনাল নেমিং করতে বলছিল না, আই মিন নোডগুলাকে V1, V2, V3 আপ টিল রেফারেন্স পয়েন্টটা বাদে বাকিগুলা নোডে ভোল্টেজকে নাম দিতে বলছিল, নামকরণ করা হয়েছে V1, V2 এরকম করে যতগুলো নোড আছে। ওকে, সো এইখানে আইএস কারেন্টটা তাহলে কিভাবে বের করছো? হায়ার টার্মিনাল মাইনাস লোয়ার টার্মিনাল ভোল্টেজ divided by resistance. This is just by using Ohm's law. এই Ohm's law use করে আমরা এই ইকুয়েশনটা লিখতেছি। So Vs minus V1 divided by Rs will be the supply current. So এইটার জায়গায় তোমাকে এই ইকুয়েশনটা লিখতে হবে। I1 তাহলে কি হবে বলো তো? এই I1, this is basically zero potential, right? So V1, the direction of the current is in this way. So higher potential is this one, lower potential is this one. So the current passing through R1 should be V1 minus V2 divided, I mean this is 0. V1 minus 0 divided by R1. So your I1 should be equal to V1 minus 0 divided by R1. What should be I2? Follow to the key. V1 minus V2 divided by R2. Depending on the direction of the current, this is higher potential and this is lower potential. So V1 minus V2 divided by R2 will give you I2 current flowing through R2. Okay? বুঝতে পেরেছো? So these three equation you have to replace it over here. So your equation will basically come as voltage. The expression should be in voltage. তুমি যদি এটা বসাও এখানে, হ্যাঁ? Then you'll find one equation. Similarly, at this nodal point, you have to apply KCL as well. So এরকম যতগুলো nodal point আছে ততগুলাতে যদি সার্কিট আরো কমপ্লেক্স হয় আরো বেশিও থাকতে পারে, তো প্রত্যেকটা নোডাল পয়েন্টে তোমাকে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই কেসিএল ফার্স্ট। I4টা কি হবে বলো তো? দেখো V2 minus 0 divided by R4 RS. বেসিক্যালি তোমার এই যে এইখানে যে ড্রপটা হচ্ছে না, এটা তো প্যারালালি এখানে ড্রপ হচ্ছে। এই দুটো রেজিস্টার তো তুমি যোগ করে ফেলছো।
তাই না? So whatever voltage present over here should be present at this node. ঠিক আছে? So ওইভাবে তুমি বের করতে পারবা। কেন পাস হবে না? তোমার সার্কিটে কিছু যদি কানেক্টেড থাকে, শোনো, তোমার সার্কিটে যদি রেজিস্টিভ সার্কিট হয়, কোনো শর্ট যদি না থাকে, তাহলে কারেন্ট উইল অলওয়েজ পাস থ্রু দোজ রেজিস্টার্স, যেটা যত কম রেজিস্টারই হোক না কেন, হ্যাঁ, কারেন্ট উইল ডিভাইড অ্যাট দ্য নোডাল পয়েন্ট। যদি এখানে এরকমও থাকে, এটা ধরো 0.02 ওম, হ্যাঁ, এটা ধরো 0.1 ওম, হ্যাঁ, তো এটা ওয়ানই ধরো, এটা ধরো অনেক ছোট ভ্যালু, একটা অনেক ছোট আর একটা একটু বড়, হ্যাঁ। তো এদিক দিয়ে তো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, তো এখানে একটা নোডাল পয়েন্ট, এটাও একটা রেজিস্টিভ পাথ, এটাও একটা রেজিস্টিভ পাথ, এটার রেজিস্ট্যান্স অনেক লো, বাট এটার রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি, হ্যাঁ, বাট এর পরেও তোমার কারেন্ট দুই দিকে ভাগ হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা তোমার এটা দিয়ে ফ্লো হবে, কিন্তু কিছু কারেন্ট এটা দিয়েও ফ্লো হবে। কিন্তু এইটা যদি শর্ট থাকতো এরকম, ইন দ্যাট কেস পুরা কারেন্টটাই এদিক দিয়ে পাস করে চলে যেত, হ্যাঁ। So you will get equations considering the non-reference nodal points, হ্যাঁ। ধরো একটা, দুইটা, তিনটা ইকুয়েশনও পেতে পারো। যদি অনেক কমপ্লেক্স সার্কিট হয় তাহলে তিনটা, চারটা ইকুয়েশন থাকে, ওকে। আর যদি সহজ ইকুয়েশন হয়, দুইটা ইকুয়েশন আসে, ওকে। সো ইজি সার্কিটগুলোতে দুইটা ইকুয়েশনের বেশি হয় না। তো এরকম যদি ইকুয়েশন পাও ইন টার্মস অফ ভোল্টেজ, so you have to solve them to find the unknown parameters, the voltage at the nodal points. So we use basically simultaneous equation. If there are only two equations, we can use simultaneous equation. Simultaneous equation মানে তো বোঝো, হ্যাঁ, দুটো ইকুয়েশন একটা একটাকে লিনিয়ার ইকুয়েশন কিভাবে রিপ্লেস করে সলভ করে এটা পারো না? সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন এই যে এইগুলো, এটাকে সাইমালটেনিয়াস বলে। x1 plus y1 is equal to let's say 5, হ্যাঁ, তারপর 2x1 plus y1 is equal to 2। এই দুটো ইকুয়েশনকে কিভাবে সলভ করে x1 আর y1 বের করবা? we call these এই সলভিং মেথডটাকে আমরা বলি সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন, বুঝতে পেরেছো? Or if there are more number of equations, we use Cramer's rule, হ্যাঁ। The Cramer's rule is easy to use for larger number of equations. Otherwise your solving will take long, okay, অনেক বড় হয়ে যাবে যদি তুমি ক্রেমার্স রুল না ইউজ করো। ইন দ্যাট কেস তোমার কমপ্লেক্স সার্কিট থাকলে অনেক কটা ইকুয়েশন আসে, ক্রেমার্স রুল ইউজ করলে তুমি খুব শর্ট টাইমের মধ্যে ওটার সলিউশন বের করতে পারো এই আননোন প্যারামিটারস গুলার, ওকে। সো আমরা দুই ভাবে করতে পারি, সলভ দ্য রেজাল্টিং simultaneous equation to obtain the unknown node voltages. So basically কোয়েশ্চেনে থাকবে এরকম নোডাল অ্যানালাইসিস ইউজ করে তুমি নোড ভোল্টেজ বের করো বা কোনো জায়গার কারেন্ট বের করো, হ্যাঁ, এরকম থাকতে পারে ইকুয়েশন, মানে চাইতে পারে তোমার কোয়েশ্চেনে। তো তখন তুমি কিভাবে করবা, হ্যাঁ, ওই ইউজিং সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন অথবা বাই ক্রেমার্স রুল, ওইটা দুইটা পসিবল ইয়ে ইউজ করে, ইকুয়েশন সলভিং ইউজ করে তুমি আননোন প্যারামিটারস গুলা ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারবা, ওকে।
এছাড়া you have to follow these 3 steps to analyze nodal analysis হ্যাঁ সো এরকম যদি সার্কিট থাকে তাহলে এই 3টা স্টেপ তোমাকে মনে রাখতে হবে একদম এক্স্যাক্টলি একটার পর একটা একটা আগে একটা পরে ইউজ করলে হবে না যেভাবে বলছে স্টেপ 1 প্রত্যেকটা কথার মিনিং আছে ওই কথাটা ইয়ে করে মুখস্থ করে নাও হ্যাঁ তো এইটার পর এই স্টেপ এভাবে করে যদি যাও দেখবা যে তোমার অঙ্ক একদম সুন্দর মিলে যাবে হ্যাঁ আর যদি কোথাও একটু গন্ডগোল করো তাহলেই হচ্ছে গিয়ে অঙ্কর সলিউশন পাবা না হ্যাঁ তো আমরা একটা এক্সাম্পল করি তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা মুছে দিচ্ছি So this is a simple problem that you have to solve and find the node voltages in the circuit. So the first step is to determine the reference node. So what should be the reference node over here? Reference node কোনটা হবে? গ্রাউন্ডের সাথে যে পয়েন্টে কানেক্টেড আছে এটাই রেফারেন্স নোড সো এইটা এখানে যে নোডটা আছে এটাকে ভি রেফারেন্স ধরতে পারো হ্যাঁ অথবা নোড 1 আই মিন নোড 1 না সরি রেফারেন্স নোড হ্যাঁ so how many nodes are present in the circuit except the reference node there is this one and this one these are the two active nodes right so this is one node, this is another node. You have to name the voltages at the nodes, right? So let's say this is V1
and this is V2. Okay? So except the reference node, you have to name the other nodes present in the circuit. So which I have named V1 and V2. There are two. So V1 and V2. You can also name the currents flowing through the nodes. This is 10 ampere flowing in this direction, right? So there is a current flowing in this way. Let's say if I consider this as higher terminal and this is our reference node, one current should also flow in this way. And there is a current flowing in this direction, which is 5 ampere. Okay? So let's say if the current is flowing from this direction, let me consider the current flowing through 4 ohm is also in this direction. Okay? And there is another current which is flowing in this direction. So you have to name these currents. So whatever current which is flowing here, which is 5 ampere, is coming down in this way, right? So you can name these currents according to your wish. So let me say this is I1. In the book, they have considered this as the current direction in this way. So I2. If I follow the book, the current direction is in this way. It doesn't matter. You can also direct it in the other way as well. First যেভাবে direction ধরো কোনো সমস্যা নাই, হ্যাঁ, বাট একবার ডিরেকশন ধরে ফেলার পর সেকেন্ড টাইম ক্যালকুলেশন করার সময় ওই ডিরেকশন আর চেঞ্জ করতে পারবে না, ওইটা ধরেই তোমাকে ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? বাট ইনিশিয়ালি তোমার এই সোর্স কারেন্টের ডিরেকশন যেভাবে ধরবা ওভাবেও তুমি মার্ক করতে পারো। ওকে, সো I2 তুমি এদিকেও ধরতে পারো এদিকেও ধরতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, ওরা এদিক দিয়ে বলছে যে এদিক দিয়ে কারেন্ট এসে এদিক দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে, এই কারণে এই ডিরেকশনে ধরছে, হ্যাঁ, সো এটা সমস্যা না। So I1, I2, this is I3, এটা I4, আর এটা I5. Okay, this current is I1, same current, and I1 is equal to 5 ampere. I4 is equal to 10 ampere. ওকে, তো এখন তোমাকে যেটা করতে হবে যে other than the reference node you have to consider all other nodes and apply KCL to them individually. একটা একটা করে তোমাকে KCL অ্যাপ্লাই করতে হবে ওই বাকি যেই নোডগুলো আছে ওগুলাতে। So at node 1, let's say this is node 1, right? So at node 1 let me apply KCL. So if I apply KCL at node 1, what will be the equation in terms of current? I1 is equal to I2 plus I3, right? So this is the, এটা I3, এটা I3, ঠিক আছে? তাহলে I got the equation, right? So you have to convert this equation in terms of voltage. So you have to apply Ohm's law এই ইকুয়েশনের মধ্যে। Now applying Ohm's law,
we get কি পাবো I1. I1 current is 5 ampere. You can directly write 5 ampere. Okay? ঠিক আছে? What is I2? V1 minus V2 divided by 4 ohm. V1 minus V2 divided by 4 ohm. Plus, what is I3? V1 minus 0 divided by 2 ohm. So this is my equation in terms of voltage. You can simplify and write the equation. So এটা আসে 3V1 minus V2 equal to 20. So this is your equation 1, let's say. ঠিক আছে, এটাতে কারো কনফিউশন আছে? So easy calculation. So একটা equation পেয়ে গেছো. Now you have to apply KCL to node 2 as well. হ্যাঁ? Node 2 তে তুমি যখন KCL apply করবে এরকম আরেকটা equation পাবে. So let's apply applying KCL at node 2, what should be the equation? Follow. I4 I2 equal to I1 plus I5. আর কি আছে? চারটা কারেন্ট ঢুকছে আর বেরোচ্ছে, রাইট? লিখেছি চারটা লিখেছি কারেন্ট। সো I2 I4 ঢুকছে, I1 I5 বেরিয়ে যাচ্ছে। So I4 I2 এর যোগফল should be equal to I1 plus I5, right? So what is I4? That is 10 ampere. What is I2? V1 minus V2 divided by 4 ohm, which should be equal to, what is I1? 5 ampere, right? What is I5? V2 minus 0 divided by 6 ohm. বুঝতে পারছো নাকি কনফিউশন আছে? তাহলে এই ইকুয়েশনকে তুমি যদি সিম্পলিফাই করো, এটা আসে। সো এই ক্যালকুলেশনটা না দেখিয়ে আমি ডাইরেক্ট ইকুয়েশন লিখে দিলাম, ওইটা ক্যালকুলেশনটা তোমরা করে নিবা। হ্যাঁ আসলে এত দেরি কেন? So you got two equations. So by solving them simultaneously, you can calculate V1 and V2. এই দুটাকে একটা একটাতে বসিয়ে তুমি ইজিলি V1 অথবা V2 বের করে ফেলতে পারবা না? তো এটা একটা উপায়। আরেকটা হচ্ছে ক্রেমার্স রুল। ক্রেমার্স রুলটা আমি এখন শিখাবো তোমাদেরকে কিভাবে করতে হয়। ওকে? সো একটা উপায় হচ্ছে এই যে এইখান থেকে এইটাকে আমি লিখতে পারি in terms of V2. V2 is equal to 3V1 minus 20, right? We can put this V2 in this equation. তাই না? তাহলে ইকুয়েশনটা in terms of V1 হয়ে যাবে না? তখন V1 এর ভ্যালুটা আমি বের করে নিতে পারবো। ওকে? এটাকে বলি আমরা সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন। বুঝছো? ইংলিশে বলে সাইমালটেনিয়াস, বাংলায় কি বলে? হ্যাঁ? সাইমালটেনিয়াস বা সাবস্টিটিউশন মেথড, প্রতিস্থাপন।
সো প্রতিস্থাপন করে তুমি এখান থেকে যে কোনো একটা বের করতে পারো ওকে তো এখন ক্রেমার্স রুল ইউজ করে আমি কিভাবে করব এটা হ্যাঁ ক্রেমার্স রুল ইউজ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দিস টু ইকুয়েশন ইন ম্যাট্রিক্স ফর্ম সো হাউ উইল ইউ অ্যারেঞ্জ দেম ইন ম্যাট্রিক্স ফর্ম let me write the two equations side by side 3v1 minus v2 is equal to 20 the other equation is minus 3v1 plus 5v2 is equal to 60. So these are the two equations, right? You have to work with the coefficient, okay? With the constant values, not the coefficient. With the constant values. হ্যাঁ দুইটা অ্যাড করে দিলে তুমি হচ্ছে গিয়ে simultaneous equation use করছো. But if there are more complex equations, in that case তোমার simultaneous equation কষ্ট হয়ে যাবে অনেক লম্বা হয়ে যাবে না সলভ করা তো এই কারণে আমরা ক্রেমার্স রুল ইউজ করি ফার্স্টে এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি সাইড বাই সাইড রাখলাম ক্রেমার্স রুল ইউজ করার উপায় বলছি হাউ টু ইউজ ক্রেমার্স রুল ঠিক আছে first you write the equations then you put the constant values 3 minus 1 20 minus 3 5 60 okay so bring them in matrix form so basically this is v1 and this is v2 this column is for v1 and this is for v2 so I write the column over here v1 v2 okay which should be equal to the constant values so this is how you form the matrix okay 2 into 2 matrix so তোমার matrix 3 into 3 matrix ও হতে পারে এরকমও হতে পারে সো ম্যাট্রিক্স ফর্ম কিভাবে লিখতে হয় বুঝছো তো ক্লিয়ার তো এখন ম্যাট্রিক্স ফর্ম দিয়ে সলভ করবা কিভাবে সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ডিটারমিনেন্ট হ্যাঁ সো এই যে এই ম্যাট্রিক্সটার ডিটারমিনেন্ট বের করতে হবে del so how to find determinant 3 into 5 minus 1 into minus 3 এইটা হবে নিউমারেটর তাই না সরি এটা হবে এটাই ডিটারমিনেন্ট হ্যাঁ so how to find the determinant 3 into 5 minus 1 into minus 3 so this is your determinant okay so এই ভ্যালুটা আসে 15 minus 3 12 তাই না 12 your determinant is 12 now the question is how will you find v1 the formula to find v1 is equal to del 1 divided by del now the question again arises what is del 1 then তাই না so del 1 is nothing but the same matrix but only you have to replace this v1 column by this constant value okay so basically your del 1 is equal to so which voltage you are trying to find v1 so you have to replace this v1 column okay so this is basically v1 column and this is v2 column right so you have to replace this v1 column by this constant values 20 60 আর এদিকেরটা সেম থাকবে
So this is del 1. বুঝতে পেরেছো? তাহলে del 1 কত আসে? 20 into 5 minus 1 into 60. কত আসে? 100 plus 60. 160. Right? 160 আসে. So you can easily find V1, which is 160 by 12. 160 by 12 করলে কত আসে? 13.333. 13.333 volts. ঠিক আছে? So for V2, you have to find del 2 divided by del. So what is your del 2? You have to replace V2 column by the constant values. বুঝতে পেরেছো? So del 2 হবে, del 2 ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে 3 minus 1, এটা যেরকম আছে ওরকম থাকবে, এই দিকেরটাকে তোমার কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। So you can find 3 into 60 minus 20 into minus 3. So এটা করলে কত আসে? del 2 180 plus 60 240. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? So এখান থেকে তুমি V2 বের করে ফেলতে পারবা। 240 by 12, which is 20 volts. So simultaneous equation, দুইটা ইকুয়েশন থাকলে ইজিলি করা যায়, বাট তোমার যদি তিনটা চারটা ইকুয়েশন থাকে, in that case Cramer's rule is the best. হ্যাঁ, খুব সহজে তুমি করে ফেলতে পারবা। হ্যাঁ, এইটাতে হতো, কিন্তু অন্য প্রবলেম, আরো কমপ্লেক্স প্রবলেম থাকবে, তখন দেখবো কিভাবে করা তুমি simultaneous equation। তো বুঝতে পেরেছো তো নোডাল অ্যানালিসিস কিভাবে করে? আজকে এত পর্যন্ত থাক, তোমাদেরকে আজকে বেশি প্রেশার না দেই আর। হ্যাঁ, ল্যাব আছে, ল্যাব